Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact WM 21:9 und falls ihr jetzt eingeschaltet habt, habt ihr leider einiges verpasst. Ihr könnt deswegen, wenn ihr hier oben jetzt auf das I-Symbol klickt beim YouTube-Player, kommt ihr nämlich auf die Plays von Let's Play Genshin Impact und die letzte Probelauf-Episode vor 4 oder 5 Episoden ungefähr kam Version 3.3 raus, zumindest zum Zeitpunkt, wo ich dieses Video gemacht habe, und haben dementsprechend neue Charaktere testen können. Darunter war nämlich halt auch der Wanderer und Farusan. Ja, Farusan. Und hatten dann in der Folge, die danach kam, ja, hatte ich mir einfach beschlossen, lass mal pullen. Ich wollte eigentlich auch 20er Waffen Pull machen, habe ich gemacht, leider nicht das bekommen, was ich haben wollte. Hab dann hauptsächlich, also diesen Banner natürlich auch, da kriegt man ja mit der anderen Währung ja ein bisschen was zusammen, aber hauptsächlich halt hier einen Pull gemacht. Insgesamt habe ich 190 Pulls gemacht und ich muss sagen, war es jetzt nicht so die beste Droprate, die ich jemals hier im Game hatte. Ist auch nicht das schlechteste, aber ich glaube, ich würde das eher so als das zweitschlechteste Drop-Rate allgemein sagen. Aber ich will nicht zu viel spoilern. Wir haben auch ein paar interessante Waffen bekommen, die ich für Noel investieren konnte in Form von der Verfeinerung. Wo habe ich das? Hier, Verfeinerungsgrad 2 haben wir bereits erreicht. Und einen gewissen Charakter, und zwar Yan Fei. Ja, wenn man es genau nimmt, habe ich sie jetzt auf C7. Leider geht es nicht mit C7, sondern bis C6. Aber wir haben sie wenigstens jetzt gemaxt. Das heißt, ich werde sie auch irgendwann mal auch anspielen wollen, definitiv. Aber ich komme halt erstmal wegen den ganzen Events und die ganzen Story-Sachen nicht dazu. Wir hatten nämlich jetzt auch einen Legendenauftrag von Kazuha angefangen. Der Grund dafür ist, das ist die Voraussetzung, damit wir hier den Arkenauftrag fortsetzen können mit ihnen. Und ja, haben wir bereits 2 Folgen investiert und haben ein verfluchtes Schwert entdeckt, was halt jemanden in Besitz ergriffen hatte. Sieht ziemlich ähnlich aus wie das hier. Das Schwert ist auch verflucht, was wir damals um Folge 40 herum oder so von Albedo erhalten hatten. Und ich kann mir vorstellen, wenn wir das jetzt abschließen, ich schätze mal, das ist jetzt auch der letzte Teil dieser Mission, dass wir auch so ein Schwert kriegen könnten, aber mal sehen. Und wie gesagt, ich will da nicht zu viel spoilern. Schaut euch die letzten 2 Folgen an. Wo ist Mission? Da ist die Missionsding. Und dann könnt ihr euch alles nochmal in Ruhe anschauen. Ich gehe mal davon aus, dass es hier oben ist, weil hier hatten wir schon mal den Legendenauftrag von Shogun Raiden bzw. Shogun A, um es genauer zu sagen. Und ich glaube, warte, Moment mal, wenn ich. Das ist unten, das ist auch unten. Ich glaube, ich muss hier und dann rumgleiten, glaube ich. Hatten wir auf jeden Fall dort eine Dungeon, ja, besucht, sage ich jetzt mal. So, und wenn ihr den Legendenauftrag mit Shogun Raiden bzw. Shogun A gucken wollt, vor allem die beiden aktiv, müssen sie hintereinander machen. Müsst ihr auch auf die Playlist, ich glaube ab Folge 504, 503 so ein Dreh war das gewesen. Daran anliegend waren noch 2 oder 3 weitere Legendenaufträge. Die waren auch nötig gewesen, damit wir dann die Storyline von Nilan machen konnten. In der großen Kluft, wo alles eingestürzt ist und all diese Dinge. Hat zwar 5 Folgen gekostet, aber wir haben auch, ja, wenn man so möchte, Shaos Geschwister getroffen. Also nicht getroffen, aber in einer Cutscene gesehen. Und ja, es lohnt sich zu gucken. Gerade hier Shogun A, den zweiten Akt. Es war kein Date, was wir hatten, aber wurde das emotional, aber so richtig hardcore emotional. Ihr müsst ja euch vorstellen, ihr lebt 500 Jahre und ihr habt euch alle Leute ja schon bereits sterben gesehen. Halt Familie, Freunde, was auch immer. Das ist schon hart, auf jeden Fall. Also. Und ja, das scheint auch diese Dungeon zu sein, die ich meine, die wir im Rahmen dessen, glaube ich, besucht hatten. Ich glaube, das war im ersten Legendenauftrag von ihr. Doch, könnte sogar sein, dass es genauso aussah. Was kriegen wir? Anemo? Ach, warum nicht? Warte mal. Braucht Wanderer nicht auch Anemo? Moment, lasst mich mal schauen. Was braucht der? Anemo-Hypostase. Das heißt, den Levele. Genau, passt doch. Dann kann man den auch relativ gut und schnell leveln, hoffentlich. Jedes Mal. Die hat auch immer so eine coole AFK-Animation. Ja gut, aber wie gesagt, ich wollte nicht zu viel spoilern. Ich will die Story jetzt hinter mich bringen, damit wir auch den Arkan-Auftrag machen können. Anemo wird empfohlen. Ich habe jetzt gerade keinen Anemo-Charakter auf so ein Level. Ja, Jean hat noch gar keine Artefakte und so. Dann lasse ich es halt. Ach, als Kazuha direkt. Wieso wird mir dann Anemo noch empfohlen, wenn ich Kazuha spiele? Leave everything on this journey to me. Okay,
Mhm. Holla. Zack. Ich wollte gerade sagen, warum ist... Ah, ich habe die Fackel ausgepustet. Ah, okay. Kommt näher, ich will das gerne nochmal machen. Und zack. Oh, es kommen weitere Gegner. Dann haben wir mehr Feuer. Zack. Und down. Ulti. Dann ist alles unter Feuer. Definitiv. Zack, 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 zack. I'm all right. The blade is performing largely as I expected. Having gone so long without proper use and maintenance, it's become very difficult to use. Though he's making every effort to persevere, I do not think he can last much longer. Something else on your mind? How strange. Rather than trying to control me, he is instead trying to match my fighting rhythm. Let's keep going. Das war übrigens dieser besagte Schwert, was ich anfangs erwähnt hatte. Aber jetzt würde mich interessieren, kann ich denn seine Stats sehen davon? Ja, Basisangriff 510, Angriff 41%, 4-Sterne-Waffe. Wäre mal cool, eine 5-Sterne-Waffe in so einer Mission zu kriegen. Ziellose Klinge. Entfesselt beim Treffen von Gegnern mit Standardangriffen, heftigen Schläge oder Angriff aus dem Fall, also das, was ich eben jetzt alles zusammen gemacht hatte. Einen bösen Geist, der Flächenschäden in Höhe von 180% Angriff verursacht. Stellt dabei LP in Höhe von 100% Angriff wieder her. Verringert den von der mit dieser Figur... Ne, Moment mal. 50% Schaden. Ah, das könnte... Das könnte echt richtig geil sein, aber wobei... Ich weiß... Ist das was ich Kuchin geben würde? Ich weiß nicht. Ist auch ein Einhänder, aber... Was hatte für Artefakten? Ja, Hofritual, das klassische. Ist immer das da oder das andere, je nachdem wie in Anführungszeichen all die Charaktere sind. Sternbild, gibt es hier Variationen? Ja, weil beim Probelauf sind meistens die Sternbilder komplett auf 0, also sind das 10-0 Charaktere. Verkürzt die Abklingzeit. Erhöht während der Wirkungsdauer die Elementarkunde. Oh. Ja, okay, ich kann verstehen, warum man den so hat. Was hat er dann für Grundstats? 13.000, 14.000. Okay, das ist schon beides ziemlich hoch, ehrlich gesagt. Angriff, ja, okay. Kritischer Schaden, kritischer Treffer. Ja, Verhältnis 2:1, mehr oder weniger. Aufladerate, okay. Das ist jetzt nicht so wichtig. Aber das alles ist halt niedrig. Also gar nicht Existenz. Ja, okay. Aber das Kämpfen macht Spaß auf jeden Fall. Eine Truhe. Na? Ich wollte gerade sagen. Und zack. Zack, 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 zack. Aufladerate wäre vielleicht besser, wenn das ein bisschen höher wäre. Damit ich die Ulti zum Beispiel schnell aufbauen kann bei solchen Dingern. Aber es sind noch nicht so viele Gegner, die so viel Dinger zurückgeben. Ich warte, bis der weg ist, dann mach ich die Ulti. Kommt näher. Zack. Ah, Ulti konnte ich nicht einsetzen. So. Jetzt habe ich die Fackel. Darauf habe ich nicht gewartet. Was ist los? Ist es dunkler geworden? Ist es wirklich dunkler geworden? I can sense that his strength is slowly fading away. The blade is becoming more and more difficult for me to wield. He cannot hold out much longer. If he keeps persisting, he will likely break apart at any moment. But what would that do to Amano Mayuya? I will be careful with it. He also says he does not have any plans to give up easily. He's still trying to achieve his goal. Okay, weiter im Text. Ich will das Schwert gerne haben. Wie gesagt, ich müsste es mit Kuchin ausprobieren. Das sieht schon krass aus hier. Ich wollte schon sagen.
Und der ist auch vom Typ Feuer, ne? Ah, wobei ein bisschen kriegt er schon, aber wenn das von Typ Feuer ist, dann bringt das sowieso nicht. Zack. Und Smash. Bam. Ich weiß nicht, ob man den vielleicht mit anderen Artefakten noch mehr rausholen kann, weil der wirkt nicht so stark, meiner Meinung nach. Und wir hatten mit dem schon einige Turniere gespielt, also Version 2.5, Version 2.6. Ah. Aber wir sind auch gerade komplett alleine mit ihm. Normalerweise würde ich mit meinem ganzen Team spielen. Wegen den Elemente und so. Yes. And it looks like he's reached his limit. The sheen's grown a bit dimmer again. It doesn't look anywhere near as impressive as it did at the start. Perhaps this time we'll finally have a chance to see his true form. True form? What are you talking about? Huh? What the? Is this the same blade as before? It looks like a piece of junk. Es ist ziemlich abgenutzt. Es wird bald zerbrechen. Zumindest so sieht das halt aus mit den ganzen hier Risse und so. If you choose to continue in the state you're in, you wouldn't even be able to beat Samurai and Kairagi, much less the almighty Shogun. Maybe you did truly wield power to rival the Shogun's light when first forged. But the long journey from Snezhnaya back to Inazuma has left you battered and broken. It barely needs stating anymore. Your ambition is a flight of fancy. Lässt er sich überreden, auch wenn die Wahrheit glasklar ist? I finally figured out why it was that you agreed to my bet. You wanted to reach a state of harmony with me. For perhaps then you would still be able to wield commendable power. But regrettably, we are nothing alike. I will never understand your obstinacy and cruelty, nor can I empathize with the one who made you. The only one who truly understood you had already passed away by the time you were born. Huh? What's that supposed to mean? Here they are! Take them down! Where do they keep coming from? Dieses Schwert ist nicht mehr brauchbar, oder? Yup. We can help this time. Don't worry. I'll use my own blade. It's just more of the same. Okay. Jetzt möchte ich gerne wissen, das Schwert ist jetzt... Oh, okay, schwächer und nur 3 Sterne, okay. 401, 35, fügt einem einzelnen Gegner mit einem Treffer mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% Schaden in Höhe von 240% Angriff zu. 15 Sekunden Abklingzeit. So ein Schwert habe ich als Zweihänder bereits 3-mal verfeinert, was bereits, ich glaube 200... Ja, könnte sogar sein, dass ich da bei 240 bin. Kann ich das hier? Das kann ich euch mal zeigen. 360 sogar. Ah, okay. Es ist doch ein bisschen anders gewesen. Ich dachte, das wäre einfach dasselbe, nur in ein Zweihänder. Aber gut. Ich brauche Rohmaterial. Ich muss auf jeden Fall alsbald nochmal die Wollen und alle herausfordern. Und zack. Ich dachte gerade, ich bin verschwunden, aber das sind diese Gegner, die da sich so auflösen. Na, kommt her. Uff. Ich hab ihn gedodged. Aber gerade so, ne? Zack. Ulti lasse ich lieber für die nächste Runde. You fought way better with your own sword. You are a true Kaedehara in flesh and in spirit. Though we fought briefly together, you have seen me for who I really am. No one knew anything of my story throughout my travels, nor did I tell it to anyone. You are the first person to know the truth. I thought that if I could achieve Isshin harmony with you, perhaps there would still be a ray of hope for me. But in this too, you have failed. Indeed. No matter how hard I tried, I could not attain that perfect harmony that your personal blade does with you. Too much time has passed. My physical state is poor, and without proper maintenance, I can only disguise my true appearance behind an outer sheen. Yours is the blade that took on the Muso no Hitotachi. And what a magnificent blade it is.
Perhaps I shall never reach that level of glory. Actually, this is just a generic blade that I picked up during my travels in Liyue. What? Forging and maintenance are both important for a blade, but they are not everything. This blade has traveled the land with me for many years, and we have formed a close bond during that time. Plus, in the moment that I most needed it, I received aid from another power. Skill, blade, determination, and desire. All these must be aligned in the practice of Isshin art. There is something else I must tell you. Though your maker may not have been aware, your ability to possess your own consciousness derived from the power of the Tatarigami. Tatarigami is a malevolence from the ancient past. It is the source of your mania and savagery. Though you tried to cooperate with me while I was wielding you, the part of you driven by Tatarigami was constantly trying to seize control of my body. I sensed it, but I couldn't change it. It is an integral part of my consciousness. I resisted its temptations because I wanted to save Amenoma Yuya. But I do not know whether you yourself have any intention of trying to fight it. I feel a great sense of regret for you. Since you embarked on a journey bound for a destination you were destined never to reach. The moment you embarked on this journey, you lost the only person who could have ever unleashed your true potential. And yet there was no way for you to turn your back on his ambition. You have known this for a long time. It is the true source of your despair. He gave me everything. My life, my form, my consciousness, and purpose. How could I possibly deny him his wish? I said to him, "Do not worry, from here on I shall forge your legacy." How could I go back on my word? Aww. I believe our bet is now settled. I have nothing further to say. Where are you going, Kazuha? He now has neither the ability nor the motivation to cause further harm. Let's give him some time to reflect on things. When I touched the hilt for the first time, it's as if I was transported to a strange dimension. It was somewhere I've never been. A bladesmith lay quietly on the bed, his frail face barely visible under the moonlight. His breaths were weak, and his life near its end. A newly forged blade lay by his side, listening attentively to his final words. Wow. That was the Blade's memory, wasn't it? Indeed. While in exile in Snezhnaya, the bladesmith eventually learned the truth behind everything that had happened. The Isshin art had been dealt a devastating blow by the desertion of its best smiths. He spent the rest of his life in the forge, not to vent his frustration and hatred, but to atone for his actions. He felt intense regret at being tricked by the Fatui, but he could never again return to his homeland. His sole wish was to one day return his single, proudest creation back to the land of his birth. So he instructed this sentient blade to find a way back to Inazuma, no matter how long or how hard the journey. But he never wished to rival the gods. All he wanted to show was that they once shone brilliantly as blade and smith, that they were still worthy of being trusted. So that's the true story. But after that, the blacksmith's intentions were warped by the Tatarigami, slowly turning his proud creation into the cursed blade of today. Right. I believe the bladesmith might never have known that the power he worked with was that of the Tatarigami. The hatred within that power is what sent the blade down its ill-fated path. This blade has committed unforgivable atrocities,
but only because it lost its original master. No one was there to correct its errors when it was losing its way. Shame it's too late now. Yes, it is too late. Time would not wait or stop because of his determination. While the world moved on, his ambition remained stubbornly stuck at that fleeting moment at the dawn of his journey. He seems to have calmed down, though. Let's go and check in. Bevor ich das mache, ich hatte noch die eine Truhe hier vergessen. Zack, zack. So. When I look back at the past, I can remember the day of my forging like it was just yesterday. I once told him that I would pay any price to fulfill his wishes. Such was the debt I owed to him for giving me the gift of consciousness. But darkness and slaughter numb the mind. Over time, I lost sight of the difference between gratitude and grudge. Not only did I fail to fulfill his ambition, I also defiled it. You are finally seeing reality clearly. Since we agreed to the terms of the bet, I will honor the agreement and release Amenoma Yuya. But I still cannot bring myself to forsake his ambition. It is the entire purpose for my existence. So, may I ask you to help me fulfill the ambitions of myself and my creator? Hey! Now you're adding yours into the mix, too? Jeez, don't push your luck, mister. It has to be done in this order. At least hear what I have to say. And if you don't agree, I will still release Amenoma Yuya as promised. My physical form, as well as the knowledge I possess, should still be of some value to you. His attitude has grown a lot milder. What do you think, Kazuha? Should we give him a chance? Let's hear it. Thank you all. When I was first forged, my maker was already terminally ill. He told me that he had wanted me to have the grandest opening battle. Alas, after that, he never rose from his sickbed again. Nor have I ever had the chance to prove myself in battle since. My fights were devoid of any noble meaning. They were merely the next step in my never-ending journey. The next in a long line of transgressions. You are a fine warrior. I would like to request your hand in battle and experience a true duel between samurai. Oh? And who would be the opponent? I will release Amenoma Yuya and restore his consciousness. Perhaps after that, you can convince him to commit to a fight with you. You must have plenty of reasons to both hate me and desire a good fight. Understood. Then let's start by waking him up and seeing if he has the stamina and will to fight. I see. He used my body to inflict harm on others. I utterly despise him and his actions. But since he stayed true to your agreement by releasing me, he must still have some remaining semblance of honor. If a duel can help to set this state of affairs in order, I am willing to put myself forward. I do not wish to be a mere victim in this story. There's no need to worry. We'll vouch for your innocence to the Tenryu Commission. Thanks for your help. Who knows how this would have ended without your intervention? All right, then let's move on. More Ronin could appear at any moment. We can't stay here. In any case, for a final duel, I think we should aim for a greater sense of ceremony. Ja gut, der hat auch irgendwie recht, ne? Aber ganz ehrlich, ich finde die Umgebung schon nice. In so einer Höhle, gut ein bisschen höher, so wie es hier jetzt auch der Fall ist. Und da solche Konstrukte, Gebäude aus Holz vor allem. Ich finde, das hat schon so ein krasses Feeling, wenn man sowas in Real Life erleben könnte.
Sonst ist hier nichts versteckt. Hatte ich hier eben nicht noch... Ne, die Tür ist direkt da hinten. Ne. Gut, dann nehme ich die Truhe. Wertvolle Truhe. Gibt es 10 Ölstein? Ja, okay. Dann wollen wir mal raus. Zack. Wo willst du denn hin? Wo findest du, dass der Kampf ehrenhaft sein sollte? Da hinten? Ah, okay. Hier, okay. Nehmen wir den Teleporter, ja. Ich hätte eher woanders erwartet, aber nun gut. Also diese Richtung. Ja. Interagiert es mit mir? Warte, wenn ich das auch so mache. Ich hatte mal irgendwo mal gesehen, dass wenn man so eine Attacke hat, so wie Genshin, gerade gegen Katzen vor allem, dass die Tiere darauf reagieren. Gut, genug abgelenkt. Auf diesen Vergnügen kommen wir später nochmal. Wo ist das da unten am Strand? Werden wir hier fighten? This reminds Paimon a bit of the Crux Clash. Es war viel leichter damals. Yep, we still can't let our guard down. Even now, Paimon has a sneaking suspicion that Blade hasn't told us everything. Still, even if he's way past the point of redemption, it's hard not to feel a teensy bit sorry for him. Are you ready? Ready? Okay. All right then. Successor of Isshin art, Kaedahara Kazuha. Successor of Amenoma art, Amenome Yuya. Honored to cross blades with you. It is my honor also. Und zack. Zack. Natürlich wäre jetzt Genshin oder ein Eischarakter ziemlich nice, aber nun gut. Also wir kämpfen tatsächlich hier mitten am Strand. Das ist ungewöhnlich. Zack. Zack. Ich muss aufpassen, dass er mich nicht anrusht währenddessen. Schade, dass wir hier nicht weitere Elemente hier haben. Feuer wäre natürlich wieder nice. Na komm, komm ein bisschen näher. Weil wenn ich den Ring verlasse, habe ich die Sorge, dass das resettet wird, wisst ihr? Na? Ach, du bist mir einer. Gut, jetzt wirst du aber ganze Zeit nass. Aber dieser Schaden. Gut, das ist ja zwar Story, Gegner, Story, Mission und so weiter. Das ist immer einfach, aber schon krass. Thank you for the experience. Although he appears battered and broken. In your hands, it seems he's regained a glimmer of brilliance. His sense of savage cruelty has completely faded away. But that same sense of determination remains strong. You also fought well. I'm sure he relished the experience. There are a few things that I shall leave him to tell you himself. I must apologize to you for all that has transpired. You need not seek my forgiveness. Nor do I have the right to forgive you on your victim's behalf. It is too late for all of that. I do not wish for forgiveness. I only hope that you will see my transgressions as mine alone and not let them stain the legacy of Isshin art. I strayed far from the straight and narrow path, but the Isshin art still has a worthy successor in Kaedahara Kazuha. I beseech you, please understand this. Yes, I too trust Mr. Kaedahara to do the right thing. Thank you, successor of Amenoma art. This blade has also told me that he has another wish. He would like to visit the Amenoma smithy. Maybe we can go back there together. What does he want to go there for? I'm not sure, but I think that all this is about to come to an end. Aha, Moment mal. Kann es sein, dass wir das jetzt irgendwie opfern, indem wir das Schwert für irgendetwas anderes verarbeiten? In ein anderes Schwert, andere Waffe, ähnliches? Ah, da möchte ich gerne mal das hier noch machen für diese Episode. Weil gerade bei Genshin Impact, seit Version 2.6 sind die Dialoge so unglaublich lang geworden. Mein Ziel war 20 Minuten pro Episode. 30 Minuten ist mittlerweile schon schwer einzuhalten.
Aber jetzt zu unterbrechen finde ich auch ein bisschen blöd, wenn das... Also es wirkt so, als wären wir kurz vorm Ende. So, da sind wir. Oh, it's Yuya! You have returned! I am sorry to have troubled you. It's all thanks to them that I was able to return safely. A prized Isshin blade, turned weapon that controls the human mind. Considering their forging philosophy, this was indeed within the realm of possibility. This is a great pity. But I have some good news as well. Ryuji, from the Bonton Sango Detective Agency, tells me that they've found the missing Mr. Nagato. Really? Is he okay? Yes, badly wounded, but he will live. And now that Yuya is back, it seems like the final ending to this story is a happy one after all. I think I know what you want to do. What's wrong, Kazuha? Is the blade whispering in your ear again? Yes. He said he wants to take control of me for a brief moment. What? No way! Hasn't it learned its lesson? He tells me that he's thought of another way to fulfill his maker's wish. And he assures me that he won't use my body for anything nefarious. I have decided to let him do it. But... Guess there's nothing we can say to change your mind, huh? Naja, du entscheidest. Das ist dein Urteil. Thank you. I will explain my reasons later. Okay. I am ready. Let us begin. Please, stay true to your promise. My power is almost spent. Without him, my eventual demise is inevitable. But if I abandon the future to give everything I have in this moment, my physical form can be forged anew. Everything? You mean... Yes. The cost is my entire consciousness. You were right. There's nothing that I can accomplish now. But there's still a chance for Isshin art. Once remade, I will be a valuable resource for your studies. Isshin lives on, and its finest hour is yet to come. Even if I am not the one to prove its might to the Shogun, as long as it is an Isshin blade, crafted by Kaedehara hands, it will still fulfill his final wish. Thank you, son of the Kaedehara clan. Over the years, my real name has been forgotten by all. I'm ashamed to utter it, yet it remains strong in my mind. Kagotsurube Isshin. This name is now yours to keep. Rest in peace. So, that's why he said it had to be done in that order. His consciousness will disappear forever after fulfilling the bladesmith's wish. Kagotsurube Isshin. It was the first time I ever heard his name. It seems like deep down he disapproved of his own actions, and thus chose to bury this name deep within his heart. Only in the final moments, before his consciousness faded, was he willing to entrust it to another. Seems like he really wanted to fulfill his maker's wish. The same fervent ambition that gave him the motivation to keep going forward also fueled the stubborn determination that blinded him to the path ahead. Speaking for myself, I'd rather see him recognize and atone for his mistakes than see him punished for them. Das ist immer noch zu riskant. Die Überreste von Göttern sind kein Witz.
I understand. Perhaps this is a flaw in my personality. I've always been captivated by grand aspirations. Hearing his wish to rival the divine light touched something inside of me, just as the sight of those who fought to repeal the Vision Hunt decree did. Your quest to face the gods and trace your sibling inspires me in the same way. After everything I've seen, perhaps these pursuits fascinate me a little more than they should. Oh, Kazuha. I will continue to support you from this point on. Know that you will have my assistance whenever you need it. Danke, abgemacht auf jeden Fall. Wait, shouldn't we also go update Kujo Kamaji? Oh, you're right. We need to tell him about the findings of our investigation. And it's also time to give him a response to the offer he made me. Während der Kujo Kamaji seine Antworten gibt. Okay, ich werde hier, glaube ich, einen kleinen Cut machen. Ich gehe aber erstmal noch in die Dings hin. Zu... hier. Ach, ich komme gerade nicht auf den Namen. Mist. Catherine, so. Ad Astra Abyssosk. Holen uns noch die ganzen Belohnungen ab, wegen Erkundung entsenden, etc., etc. Zack, 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 zack. Mondstadt haben wir Amy, die natürlich die ganzen Ressourcen holt. Warte mal. Also ne, okay. Ist die gleichen Reihenfolge mit den Kristallen und Erzen. So, Inazuma hatten wir nichts. Amber hatten wir noch ein bisschen wegen den Eiern und ähnlich. Oh, bringt bei 20-stündigen Erkundungssendungen in Summe 25% mehr Belohnung. Okay, Moment mal. Was bräuchten wir dringend? Ich glaube, das alles hatte ich ja schon beim letzten Mal ausgewählt. Dann bleibe ich erstmal dabei. 5 von 5. Okay, mehr geht es leider nicht. Wo müssten wir hin nochmal? Zu dieses Gebäude direkt am... Achso, ne, hier vorne sogar. Ich schätze mal, das wird nicht mehr lange dauern. Dann mache ich halt die Episode wieder ein bisschen länger, aber das sollten wir auf jeden Fall finishen. Ah, you've returned. I hear that the issue has been resolved. Though this was a treacherous investigation indeed, we're most fortunate that no lives were lost. The Tenryou Commission has already attended to the danger at the warehouse. The investigation into Amanoma Yuya should conclude soon. I do not believe he will be charged with any crime. Wow, you sure kept your ear to the ground. Then we needn't recount all the details again. Now, as to your earlier offer, I wish to give you my answer. Please take a look at this blade. What's this? Kagotsurube Isshin, a weapon crafted using a long-lost blade forging art of the Kaidahara clan. By means of a series of fortuitous events, I was able to recover and restore him. I also promised him that I will continue to study and pass on the secrets of Isshin art. And so, it looks like I will likely continue with my journey across the nations, learning more about this blade as I go. I see. I understand. The Kaidahara clan has always been a family of bladesmiths, so it is only proper for me to continue on this path. Were I to accept your goodwill, I may find myself embroiled in conflicts between the shogunate and Sangonomiya. That would not suit me. You misunderstand. That was most certainly not our intent. I am aware, but I still desire to continue walking my own path. Very well, I can understand. Then let's pretend this offer was never raised. However, if you should ever change your mind or find yourself in need of the Shogunate's assistance, please do not hesitate to inform me. Great. Thank you for your generosity. Where will you travel to next, Kazuha? I'll probably take to the seas with Captain Beto again for now. As for my next destination, let's see where the wind takes me. Ein fremder Weg ohne Freunde. Auftrag abgeschlossen. Hey. You must have a whole bunch of questions after our last conversation with Nahida. Paimon was ready to ask her a million more questions, but didn't want to seem too pushy. Like, about these descenders.
So, does that just mean people like you who come traveling to Teyvat from someplace else? And as for your brother, so many questions. Let's go find Nahida and see what else we can find out. An dieser Stelle verweise ich euch auf 2 Episoden. Die eine Episode bezüglich ihn, hier mit Kazuha. Das war, bevor Sumeru rauskam, waren wir auf den Goldapfel-Archipel zum 2. Mal gewesen. Und dort wurde auch erklärt von bestimmten Charakteren, von Mona, von Fischl, also Amy, von Xinjiang. Oh, ich kann den Namen einfach von der nicht merken. Wo ist sie? Genau. Xinjiang, ihre Vergangenheit, auch, dass man sie ohne Zöpfe sieht und all diese Dinge. Und auch von Kazuha, auch über seinen Clan in 3 Episoden jeweils. Auch was passiert ist, dass er geflüchtet ist und dass halt Captain Beidou ja, ihnen sozusagen geholfen hatte, auch nach Inazuma zu kommen. Mit Inazuma war Folge 210 so ein Dreh. Mit den Goldapfel-Archipel ist es vor der 600er Folge gewesen. Ich schätze mal 570, 580 so ein Dreh, vielleicht auch 590. Und das, was mit Nahida war, das war jetzt 660 Episode gewesen. Da hatten wir das Finale gemacht und da hatten wir über unser Bruder so weird Sachen erfahren. So grob gesagt geht es um die Situation, was wir schon von Deins Life in den Übergang von Kapitel 3 auf 4 gemerkt hatten. Wir hatten ja den in Folge 204 mal getroffen, seine Storyline gemacht, über den Bereich hier um Devons Ruine hatten wir eine Vision gehabt und all die Dinge. Und dann haben wir unseren Bruder getroffen, der ist durch ein Portal gelaufen, Deins Life hinterher, er kam noch durch, wir nicht. Und dann war erstmal Ende, ohne irgendetwas. Dann nach ungefähr 200 Folgen haben wir den hier im Untergrund Deins Life getroffen, wie der aus dem Portal kam. Und Deins Life hat wirklich gesagt, für ihn ist keine Zeit vergangen, mehr oder weniger. Für uns sind aber halt über 200 Folgen ja vergangen, das heißt, für ihn ist die Zeit irgendwie anders gewesen als für uns. Und dazu, deswegen ist halt Sumeru so ein Kapitel, ihr solltet am besten möglichst alle Folgen gucken. Wir haben die Aranaras hier getroffen, viel geholfen, weil wir wollten eigentlich Rana aus Vimara retten. Und als wir hier im einzigen Vanarana waren, hatten wir hier Höhlenwandmalereien entdeckt von einem goldenen Nara. Nara heißt bei denen so viel wie Mensch. Und wir wurden auch goldener Nara genannt, basierend auf unserer Haarfarbe. Macht ja irgendwo Sinn, ne? Nur die Aranaras haben kein richtiges Zeitgefühl. Das ist für den relativ. Die vergleichen nicht mit Tag und Nacht, sondern einfach da war dieser Baum noch nur ein Samen gewesen, der gerade eingepflanzt worden ist. Und mittlerweile ist dieser Baum 500 Meter hoch, so nach dem Prinzip. Ne? Also sehr viel Zeit vergangen. Und ja, das Problem ist dann auch, als wir Nahida gerettet hatten, hatte sie einen Deal mit Il Dottore gemacht, die Nummer 2 der 11. Fatuis. Und da haben wir die Information bekommen, wir sind Gäste dieses Planeten, unser Bruder nicht. Unser Bruder ist geboren hier in Teyvat. Was keinen Sinn macht, weil wir wurden in der ersten Folge direkt getrennt und all diese Sachen. Und es kann halt sein, dass diese Höhlenwandmalereien, dass das unser Bruder ist. Vor hunderte von Jahren. Und deswegen hatte Paimon das jetzt wieder erwähnt, dass wir Nahida treffen sollten. Das müsste jetzt auch der Legendenauftrag erfüllt haben. Genau, jetzt ist der nämlich auch freigeschaltet. Den würde ich auf jeden Fall mal markieren. Und genau, Season Pass. Und dann würde ich auch sagen, machen wir auch Schluss für diese Episode. So. Und werden scheinbar in der nächsten Episode Nahida treffen. Und dann bin ich mal gespannt, was wir für neue Informationen kriegen. Also, wie es dann weitergeht, ihr wisst Bescheid. Lasst ein Abo da, so könnt ihr nichts mehr verpassen und gleichzeitig supportet mich ziemlich nice hier auf YouTube. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, die ich ebenfalls verlinkt habe, denn dort poste ich Sachen auch von anderen Spielen. Ansonsten Like, Dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es irgendwie auch zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.